Yeah. Computer information technology scanning is a device used for investigating information on a disease or cancerous area of the human body. Computer information technology scanning kun device meeshaa waa'ee diisiisiidha, waa'ee dhibeedha jechuudha. Waa'ee kaansarii fa'a naannoo kaansariidha qaama namaarra jechuudha. Kan jiru investigate gootee jechuudha. Iskaan gootee mul'istu jechuudha. Computer tomography scan kennu ammoo computer tomography scan kennuun sophisticated x-ray dha kun addatti x-ray addaati technology dha used to many x-ray pictures of the body x-ray hedduudha fayyadama jechuudha picture kaasee picture dhaan jechuudha photo dha used to detect and screen for variety of disease and conditions haalaan fudhatee jechuudha nu beeksisuudhaaf haalaan garuu akkuma maqaa isaa computer tomograph scan addatti jechuudha sophisticated x-ray yookaan jiru addatti jechuudha sophisticated x-ray addaati jechuudha picture detect godhee fudhatee jechuudha show godhu garsiisu jechuudha akkuma picture 1.11 irratti mul'atutti jechuudha 1.11 on here kuno kana jechuudha computer tomography kan kana jechuudha computer tomography scanning san kana fakkaata no okay position emission tomography wal isin duraan fakkaatiin barattoota wanne kuni adda position emission tomography fi computer tomograph scan in kun adda kun waa'ee imaging technology device used to check for disease or information in area with cancer in the human body. Area of cancer ida san jechuudha in human body da kana image godhu photo kaasu jechuudha image ina agarsiisu jechuudha picture idani suuraa it uses on fayyaduf special day containing radioactive structure that is swallowed, inhaled or injected into an arm vein conditionally da kunis diramu da jechuudha oga one inject katawu jechuudha swallowed kan liqinfamu jechuudha into arm keessatti jechuudha irree irratti addaan baasu ta'a jechuudha. It is visualized in major changes in metabolic process and physical activity like blood flow, chemical composition, absorption. Hanga tokko Google goonee jechuudha isii tana halaalota warroota meeshaalee tana maal akka fakkaattu jechuudha hoggaa doktoroonni fayyadaman yoo isaan kaa jiraatan ta'e yoo kaa argaman ta'e halaalota noordofa. No, A PET scan creates 3D images of the body. It does this by using radioactive tracers, which are usually administered to a patient through intravenous injection. The tracers are made up of carrier molecules that are tightly bonded to a radioactive atom called an isotope. The carrier molecule can interact with or bind to specific proteins or sugars in the body. The carrier molecule that will be used depends on what the doctor is looking for. If she suspects cancer or is monitoring a known cancer's growth, she may use FDG, a modified form of glucose, which gets absorbed by tissues. When tissues absorb a lot of glucose, it may indicate a cancerous tumor. The radiation from the tracers poses little danger to the patient since they quickly pass out of the body.
The isotope produces small particles called positrons, which interact with surrounding electrons. This interaction results in the complete annihilation of both particles, releasing two photons that speed off in opposite directions. The detectors in the PET scanner measure these photons and use this information to create an image of the distribution of FDG in the working. The images are taken on a scanner like this. Firstly, the scanner takes a CT scan. CT stands for computerized tomography. This uses a low dose of X-rays to show where structures are located in the body. The CT scan takes about 30 seconds. This is followed by the PET scan, which takes about 20 to 30 minutes. PET stands for positron emission tomography. The PET scan shows extra information about how active cells are and whether they may be cancerous, as seen in this example of a lung tumor. In order for the PET scan to work, the patient is given an injection of a substance called a radiotracer about an hour before the scan. There are various types of radiotracers that can tell us different things about cancer, but the one most commonly used is called FDG. FDG is a sugar that has been modified to contain a small amount of radiation. Because cancer cells are very active, they take in more sugar than surrounding normal tissue. This means that when a patient is given an injection of FDG, it builds up in tumors, and the radiation shows up on the PET scan. The PET scan is then combined with the CT scan on the computer to allow doctors to see not only where the cancer is, but also how active it is. PET-CT is playing a major role in improving the care of our cancer patients. No, By Dr. participating in PET-CT research, we are contributing directly to this. It will lead us closer to our goal of having personalized care for all our cancer patients. There are three main ways that PET-CT may be used in cancer research. It can be used to find out which patients are suitable to enter a particular trial. For example, for a lung cancer trial, a PET-CT scan could be given to patients before they enter a study to get detailed information on the extent of their cancer. This information helps to make sure that the trial is an appropriate choice for a particular patient. It also means researchers know that they have a similar group of patients being studied, so they can be confident in the trial results. PET-CT can also be used in clinical trials to find out whether a treatment is working. PET scans can show changes in the tumor earlier than other types of scan, sometimes as soon as 2 weeks after starting treatment. This means patients who are responding to a particular treatment can continue treatment. Patients who are not responding to treatment can be identified quickly and may need to change to another treatment option. Some trials look at new ways of using PET-CT to assess cancer. PET-CT scans already give us a lot of information, but researchers are always looking for ways to advance the way they're used. For example, a study might focus on assessing a new PET technique, finding out the best timing after treatment to give a scan, or comparing the information you get from PET scans against other types of scans. For a patient considering taking part in a clinical trial, the first discussion is usually with a research nurse. This is a good chance to find out more about what the trial will involve and any scans that will be needed. I'm a research nurse, so my main role is to make sure that patients understand what is involved when they're considering participating in a clinical trial. So I sit down with them and I spend quite a lot of time making sure they understand, first of all, why they've been given the opportunity, what it is about their situation that makes them suitable or eligible for the trial, and then they understand the aims and objectives of the particular study protocol, if there's treatment involved, how the treatment is administered, potential side effects of the treatment they could encounter, and practical things like how many additional clinical visits there are, or investigations, and where there are investigations, what that actually involves. So they are sort of making the decision based on all the information, so it's a proper informed consent process. The level of risk of an FDG PET-CT scan is small, but it must be remembered, of course, that it does involve exposure to a small dose of radiation. So there's a theoretical risk, about 1 in 2,000, of developing a cancer. They use glucose in a different way from normal tissue. When you're ready for the scan, the radiographer helps you lie on the couch in the correct position. I'm just going to pop this under your knee, just to help your back stay comfortable. No. You're going to move in and out of the scanner. Nothing's going to touch you or anything like that. No. Just keep very still. Close your eyes because this light's quite bright. Once you're in position and comfortable, the radiographer will leave the room. You need to lie as still as possible while you're having the scan. You won't feel anything, but it can be difficult to lie still for up to an hour. If you begin to feel unwell or want some help, you'll be able to get the radiographer's attention. Are you okay, Charlotte? The radiographers control the scan from a separate room, but they will be able to see and hear you all the time you're having the scan, and will check you are okay. Okay, that's all done now. We'll get you out of there. Are you okay? Good. You can pop your arms down now. Once the scan is finished, you can go home. As a precaution, you should avoid contact with pregnant women and small babies for 6 hours after your scan. Your specialist will give you the results usually within a couple of weeks. Akkuma agartan PET yookaan position imaging tomograph kennuun bifa saniin hojjeta jechuudha. Bifa saniin kaansariin akkasitti iskaan ta'e bifa kanaan akka jara qabaree fulaaluuf turtan jechuudha. Asirratti jechuudha akka bifa kanaan as keessa seentee dubartii as keessa gara qabdu turte jennee akkuma ilaalaa turre jechuudha viidiyoo irratti bifa saniin akkasitti hojjeta jechuudha. PET iskaan kennuun kun jechuudha akkasitti iskaan godhee iddoo biraatti ilaalte san booda bifa kanaan bifa laaltan saniin akka hojjetata saniif viidiyoo sanmaaf
sagalee wajjin tolchine kayyuu sagalee wajjin tolchuudhaaf naaf hin mijoonni. I'm so sorry guys. Dhiifama isin gaafachaa kan itti fufnu ta'a jechuudha. Isaan hundaa'uun ilaalla yoo jettanis kan laallu ta'a waa'ee computer tomograph scan kayyuu akkamitti hojjeta kayyuu doktoroonni akkamitti fayyadama kayyuus kan laallu ta'a jechuudha. Yookaan jalqaba isin agarsiisuudhaaf yaale san kan isinitti tolu ta'e kanas kan laaluudhaaf yaanu ta'a noordofa. No, akkuma agartan kana computer tomographiin kana fakkaata jechuudha. Inni bifa kanaan qophaa'uuf jechuudha. Amma gisee qophaa'utu akkana kan hin ta'e injection taate jechuudha. Egaa injection isin godhamte booda kan boqonnaa xiqqisha fudhattu ta'a. No, amma bifa kanaan keessa galchanii jechuudha. Bifa kanaan no, akkuma suuqaansii yoonii akkuma agartan no, bifa kanatti san booda isii check godhan jechuu as dhufanii no, bifa kanaanis kan godhan jechuudha. Most scans take just a few minutes. Okay, that's all finished. The whole thing takes about 90 minutes. No, And you usually get the results within a couple of weeks. Akkuma ilaaluuf yaalaa turre computer tomographiinis iskaan kennuun kun san fakkaatu ture jechuu haalli itti fayyadama isaati. Geographical position kunis waa'ee positionii kallatee device used to collect biogeographical information or biological data kan landscape mapping, planting, animal and human movement. Sochiiwwan isaanii iddoowwan jechuudha. Place addaan baasu jechuudha. Geographical position GPS godhanna bifa sanii jechuudha. 100 body fat calculator godhannu immoo kunis waa'ee furdinaati. Measurement of body fat waa'ee furdinaa qo'atu ta'a jechuudha. Meeshaa waa'ee sanii qo'atudha. Figarii 1.14 irratti akkuma mul'atu. No, asirratti graphical positionidha. 1.13 irratti kan mul'atu kana jechuudha. Okay. 1.3 it said Maya impacts of biology and technology on society and the natural world. Dhiibbaan inni qabu jechuudha. Dhiibbaan biolojiin fi teknooloojiin hawaasa irra qabdu akkasumas illee addunyaa irratti jechuudha. Wantoota uumamaa addunyaa katee irratti wanni isin qabdu jechuudha. After the successfully completion of this section, the student will be able to describe the impact of biology and technology on society and nature. Explain the relationship between biology and technology. Determine the negative and positive impact of biology. Biology fi technology qabanii fi akkasumas illee miidhaa isaan qaban addaan baaftanii kaahimuu danda'a jechuudha. Hawaasaa fi naannoo irratti wantoota uumamaatiin wal qabate. Okay, the impact of biology. Impacting gosa lamaa jira. Positive impact and negative impact jira. Amma impact general yookaan ilaallu impact of biology and technology refer to factors that pose positive or negative effect on the society and the natural world. The advantage of biology, information and technology device can highly influence or control the social and natural world. 1.3.1 irra jira impacts of biology on society and the natural world. The impact of biology refer to the fact arising from the advantage of biological knowledge and innovations. Example in isa kanadhaaf kaa'amte jechuudha. Ensuring food security as a result of increasing in productivity. Kunis wanti bu'aan inni qabu jechuudha. Biologiin bu'aan amma qabu jechuudha. Biologiin hawaasaa fi uumamaaf jechuudha. Ni mirkaneeffata sirriitti jechuudha. Mirkaneeffata wabii midhaan nyaataa kan mirkaneeffatu ta'a. Hangam takka guddinnis maali? Midhaan wanta sana gaggeeffamee jiru maali? San maaliin furee hangam takka productivity increase akka ta'u. Bu'aan isaa oomishni isaa akka guddatuuf faayidaa qabu ta'a jechuudha. Waa'ee kanaa akka qo'atee dhiibbaa isaa waan sana irraa dhuftu san ittisuudhaaf itti gaafatamummaa fudhatu baayolojiidha jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo qoricha hannee qorichi san
wanta hin barbaachifne san irraa dhowwee wanta barbaachisu san productiin isaa akka ol guddatu ka godhu maaliif biology. Medicine and disease treatment have result in improvement healthy and longevity kayyoo jechuudha. Fayyummaa waan sanii haa eegu jechuudha. Fayyummaa waan sanii eegee akkasuma dhibee sanii fi wanta miidhaa isaanirra geessisan irraa ittisee jechuudha. Bifa meedikaalii ta'een kennameef jechuudha. Diisiisiin akkumatti illee diisiisii gosa hedduu jira. Diisiisii yoo fakkeenyaaf amma akkuma diisiisii gosa hedduu jira akkasumatti meedisiiniis hedduu jira jechuudha. Dawaaleenis akkuma dhibeedhaa hedduu jira. Sanis kan namu kan fuuldura irraa ittistuu fi eegetti dhufee booda irraa ittistuu hedduu jira jechuudha. Dawaaleenis akkuma dhibeewwanii jechuudha. Dandamachiisummaa yookaan madiinummaan isni wanta isaan qabdu madiinummaa wanti isaan qabdu nyaama biqiltuu ittistuu ifiisan akka reezistaansii yookaan ittisoo qabaattu haa godhu ka dura kan namuuf jira. Ammoo eega dhibeen isaan tokko wanti isaanitti dhufe irraa balleessu jira jechuudha. Qorichoota adda addaatu jira waan ta'eef. Okay. Achieving better supply of energy and clean water. Kunis energy power jechuudha. Heddumina akka argatan adda ta'e akka argatan akkasumatti illee qulqullina bishaanii kanas qoratu maali baayoloojiidha jechuudha. Creating antibiotics bu'aa baayoloojiidha jechuudha. Creating antibiotics to treat bacterial infection. Kunis antibiotics tolchee jechuudha. Tolchuu qofa osoo hin ta'in hoddommeesseet illee baay'iseet illee akkasii bifa saniin treat godha jechuudha. Dhibeewwan baakteeriyaadhaan dhufan. Technological device made from biological material by biological information advancement to provide service that influence, treat and control the society and the natural world negatively or positively. Okay, biological weapon productive and use destroy the natural world. Biological weapon production and use destroy the natural world. Practicing determine limited to have only boys. Kunis practice haa godhu malee jechuudha. Predictamentiin limitii haa qabaatu jechuudha. Wanta takka raagaan san kan limitii qabaatu malee jechuudha. Amma yoo maal ta'e qofa dhiiree jaa amma kun amma have only boys XY males and avoid X females of the child sex chromosome affect the society and the natural world will lead to the loss of female. Why genetics ani beektan asirratti kun isin fayyaan why genetics baratanii jirtu yoo hin baratinillee barachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo genetics hajuu hojjennee jira achirraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Yoo genetiksiin kan dura san ifa isinii ta'uu baate genetiksii isa adda ta'e qopheessinee kan isiniif dhaleessinu ta'a jechuudha. Viidiyoo isiidha. Waatti genetiksii viidiyoo genetiksiin maal irratti hin beekne yoo tokkoon kan isiniif kallaqannu ta'a jechuudha. Kanaafuu genetiksii jechuun saayinsii jala jiiniidhaan wanta inheritaansii qabaatu jechuudha. Wanta dhaloota darbu jechuudha. Sanyummaadhaan kan dhaalma haa qabu jechuudha. Akkuma X-ray XY XX female kunoo dhiira kan dubartii akkuma jedhetti baasu tokkoodhaan jechuudha. Waa'ee kiromozoomiidha, waa'ee jiiniidha, waa'ee DNA tokkoon ka ispiriitilii addaan baasnuti addaan baasnee viidiyoo isiniif kallaqsinu ta'a jechuudha. Okay, impact of technology on society and the natural world. Technology is part of everyone's life. Technology kutaa jiruuf jireenya nama hundaati. Technological product and their application in various fields of study have solved societal problem and had significant societal and the environmental impacts. However, industrialization and subsequent technological advancement have resulted in the misuse and the destruction of our natural environment.
This technology have damaged our world, in two main ways: through pollution and depletion of natural resources. Technology kun haalaan naannoo keenya miidhee jechuudha. Isaanis wantoota faalamaa ta'e gallakkisuudhaa fi qilleensa faalamaa ta'e gallakkisanii naannoo keenya kan faalan jechuudha. Fakkeenyaaf amma wanti miidhee jechuun amma kun negative impact of technology dha. Wal hubannee negative impact of technology on our society and also our natural world jedhamte jechuudha. Industrial emission and influent pollute clean air and drinking water jedha. Bishaan bareedaa fi qilleensa qulqulluu ta'e nu irraa xureessanii balleessanii faalan jechuudha. Biochemical agent, pesticide and fertilizer causes toxicity. Biohazard kan uuman jechuudha. Wantoota madaa uuman jechuudha. Qaama keenyatti effektii alaa qaama alaa ta'an jechuudha. Haftee wanta saniitiin fakkeenyaaf amma fertilizerii jechuudha. Xaa'oo amma fakkeenyaaf miidhaa inni lafarra qabu jechuudha. Akkasumatti illee side effect kan fidu qaama keenya irratti yeroo lafa san keessatti jechuudha wanta lafa san kontaktii waliin qaban fakkeenyaaf amma wantoota internaalii yookaan keessi isaanii kun amma eksternaaliin isaanii kun nyaadamu osoo internaaliin ta'in keessi isaanii kun osoo hin ta'in internaaliin kun nyaadamu bifa haala adda ta'een yookaan qulqullina bareedaadhaan osoo hin qabatin itti fayyadamanii sababa fertilizeeshinii san xaa'oo saniin faalamee jirtuuf jecha qulqullina adda ta'een yookaan wantoota isii qulqulleessan bifa adda ta'een qophaa'ee jiru alatti osoo itti fayyadamanii miidhaawwan adda addaa side effectii nurratti fiduu dandeessa jechuudha. Kun miidhaa isaati jechuudha. Negative impact warra jennuun. Negative impact warra jennuun. Okay. 1.4 marja ethical issue in biology. After the successful completion of this section, the student will be able to define ethical issue in biology, explain ethical issue in medicine. Why medicine related to respect ethical issue in biology? Kayo tokkon biho kodan jechuudha. Define ethical issue in biology, explain ethical issue in medicine. Sorry. Ethical issue is biology are those issues that arise concerning the rightness or wrongness of using biological discoveries for the healthy and well-being of human. Kunis wantoota gartee mooraalii ta'an wantoota safuu qaban jechuudha. Wantoota safuu nama safeeffachiisan. Fakkeenyaaf amma haala amma kun safummaadhaan wantoota aadaadhaan hin hayyamamne tokko haala baayoloojikaalii ta'e tokkoon gaafa baayoloojikaalii ta'e tokkoon wantoota safuun san cabsitu jechuudha. Safuu san waan cabsu jechuudha wantoota gaarii fi hamaa eeggatu. By using biological discoveries for the health and the well-being, fayyummaa fi akkasumatti fayyummaa fi jiruuf jireenya namni ittiin gammachuun ittiin jiraatu jechuudha. Yaalaa bu'uureessuudhaaf yookaan jiruuf jireenya isaa sanitti saalfii itti gaggeessu wantoota saalfachiisoodha jechuudha. Wantoota aada maleedha jechuudha karaa biraatiin. Aadaa fi aada malee kajoo wanni etikaaliin ishuun inni qabu jechuudha. Dhiibbaan inni qabu hedduudha jechuudha. Ethical issue in biology deal with variety of the concerning related to biotechnology, medicine and environment, including the rightness or wrongness of using biotechnological information, products or device on human health and lifestyle and livelihood system.
1.4.1 maja ethical treatment of plants and animals during biological studies. Ethical treatment of plants and animals during biological study is the process of subjecting animal and plants to various experiment and rigorous tests. Ethical treatment of plants. Plants are primary producer and feeders for all living organisms. Plantiin jecha biqiltoonni warra isa jalqabaa nuuf yiildi godhan jechuudha. Warra jalqabaa kanuuf yiildi godhan yookaan piroodaaktii godhan jechuudha nuuf oomishan. Oomishtoota jalqabaa warreen nuusan pilaantiin oomishtoota jalqabaati. Akkasumatti illee nyaatota warra nyaatamtoota warra nyaattoota hundaati. Feeders for all living organism gate nyaatamtoota warra nyaattoota hundaati. Trees are living organisms that properly function in